Inni lammaffaan waan kaayyosaaf immoo baay'ee amanamaa ta'eef. Inni sadaffaan immoo waan itti amane sanatti immoo baay'ee cichoomaa fi garaa kutataa waan eeboorraallee hin deebine nama ta'eef. Kana sadan keessa deemeen gaggabaabsee maaliif akkan jedhe maqaan dhaa. Ifama bilbilatti dhufu. Waan dhugaa Oromoo dubbatuuf ni jedhu salphaan. Viidiyoon tokko gadhiifamee jira. Hawaasa keenya irratti illee sheerii godhee jira. Isin baay'ee sheerii godhee jira. Waan jaallatteen ofiisaa haasa'e keessaa kan jedhu daqiiqaa 19 wayii kan fudhatu viidiyoo sana dhaggeeffachuu dandeessu. Dhugaa jiru bareechee lafa kaa'uudhaan nama kominikeeshinii wanna dhugaa Oromoo nama amansiisu gabaabsee kaa'uudhaan clearly nama dubbachuu danda'u nama andabata dittoodha warri Amaaraa nama ta'edha. Kun immoo namoota akka salphaatti amansiisuu danda'a. Hordoftoota akka salphaatti horachuu danda'a. Kan ammoo mootummaan dikteetarii ta'e hin jaallatu beekamaadha. Kanaaf nama kana dhabamsiisuun dirqamadha. Inni lammaffaan kaayyoosaaf amanamaa ijaa ta'eef ajjeefame jedhee anani ofii kotti fudhadhe. Namoota isa wajjin mana hidhaa keessa turan irraa waan sanaa isaan dhaggeeffadheen. Mana hidhaa keessatti waan sanaa isaan baay'ee sheerii godhu ture. Maaliif akka qabsoo Oromoon qabsaa'u akka qabu waan baay'ee haasa'u waan inni isaanitti hime. Kana keessaa immoo mootummaan amma jiru kunis namoota akka isaa uummata Oromoodhaaf qabsoofnadhanii waggaa baay'ee yeroo dabarsanii walakkaa isaaniitti faayidaadhaan qabanii lafa kaarameetirii 200 jiranii waan adda addaa godhanii baay'een isaanii akka duumessaa dhufee darbuu amma mootummaa kana wajjin itti galanii hojjechaa jiru. Jaalbatteen kana hin dide. Kana fudhatee ittiin galle. Maaliif kaayyoo mataa isaa qaba, kaayyoo ittiin qabsaa'u qaba, dhugaa uummata Oromoo beeka. Kanaaf al baay'ee irra deddeebi'anii yaalanii kaayyoo isaarra kaa'uu didee gufuutti ta'e. Mana hidhaatti almeeqa hidhanii almeeqa gadadoorra geessisanii reebanii dhukkubsatee du'adhanii waggaa 2 dura mana hidhaadhaa yeroo baasan dhumti keessan hin beektu. Waan baay'eetti irra ga'ee ture garuu kaayyoo isaa kana hin dhiisne. Inni dhumaa yaada koo gabaabsuudhaaf cichoomina waa'ee cichoomina isaa Jaalwaaqoo namni jedhamu namni Awaash Malkaatti wajjin amma ta'e hidhamee Galaanittis amma ta'e hidhamee ba'ee har'a ganama zuumii irratti sheerii godha ture. Mana hidhaa taa'ellee cichoominaan akka inni mirga hidhamtoota hooggantoota ABO warra kaan Jaal Kennasaa fa'aa Jaal Raggaasaa fa'aa isa wajjin warra hidhamanii tolanillee mirga isaanii kabachiisuudhaaf hansaarra darbee akkamitti cichoominaan utuu reebamuu utuu namoonni qawwee adda isaatti qabanii akka inni isaaniif falmaa ture sheerii godha ture. Fakkeenyaaf seenaa sheerii godhame marga namaa keessaa tokko kan baay'ee sammuu qaxxafe nama jaalbattii wajjin Awaashitti hidhamee turetu daqiiqaa tokkoo fi guyyaatti bireekii mana fincaanii nuu kenne. Isa booddee nam kun yeroo mana fincaanii daqiiqaa tokko argate sanaan dhaqu sakandii 45 akka dhumeen kootti galii ati lafiitti dheekkamaniinna lakki daqiiqaan tokko hin guunne anis immoo hin fixanne mana fincaanii konnaan kootti gali malee dhanii daddarbachuutti kaana jaalbatteen interviinii godhe mirga isaadha seera eegi malee jedhee gidduu galee mirga hidhamaa mana hidhaa keessatti kabachiisuu utuu hidhama'uu waan jaalbattiin gochaa ture mana hidhaa keessatti sheerii godha ture nuu qooda ture maqaa mirga hidhamtoota achi keessaa kabachiisuu fedhullee baay'ee dararri addatti akka irra ga'ee akka baay'ee reebame akka baay'ee akka addaatti waan baay'ee dararamni cimaan irra ga'ee dubbata ture. Yaada walitti qabuudhaaf dhugaa uummata Oromoo bareechee dubbata. Kun immoo diina biratti hin jaallatamu. Kaayyoo isaarraas miliquu dide faayidaadhaan bitamuu dide waan itti amane tokko immoo cichoominaan utuu gara booddeetti hin jedhiin fuuldura dhaabbachuudhaan kaayyoo isaarraa utuu hin dhabiin nama deemuu danda'udha. Kun immoo diina duratti hin jaallatamne. Kanaaf waan godhan hundumaa godhanii yeroo dadhaban ajjeesuun isaaniif karaa filannoo tokko duwwaa tafe isa immoo ajjeesan ture. Jaalbatteen kanaaf ajjeefame akka inni hubadhetti.
namoonni karakteristika kana qaban immoo Oromoo ta'anii keessumaa seenaa keessatti yeroo Haile Sillaases yeroo Dargis yeroo Wayyaanes amma yeroo mootummaa PP keessattis immoo namoota ajjeefamanii baay'een keessan maqaadhaan beektu baay'een keessan qaamaan beektu irra deebi'uun barbaadu. Garuu tirendiin kun itti fufa taanaan I don't see ammas wanta akka itti fufne kan godhu ammaaf humni cimaan waan dhaabbate miti boorus nama ijaaf Oromoo ta'e boorutu lafaa kaanii ajjeesanii asumatti walitti qabamnee galuun nutti hin jiru. Kanaaf I hope waan uummanni Oromoo wajjin ta'ee har'a fakkeenyaaf mana keenya taa'uu dhiisnee dhufnee asuma kanatti illee at least walitti dhufnee gadda keenya wajjin dabarsuun kun isteeppii gaarii tokkodha. Garuu kana caalaa gochuu dandeenya. Kulfiinsa kiinsa jijjiirama kan fidu harkuma keenya jira. I think humna keenya kana baruun barbaachisaadha jedheen amana. Wajjin taanee hojjechuu qabna. Garaagarummaa keenya xinnoo manatti tu dhiisne. Bunni kun qallaamoo furdaadha innee karakkarree wajjin hojjechuu dhaaburra. Buna namni furdaa jaallatu isa furdaa inni qallaa jaallatu qallaasaa dhugee immoo waan uummata keenya fayyadu irratti garuutu waan walii galu irratti isa kaan dhiisne waan walii galu irratti duwwaatu walii hojjenne jijjiirama guddaa akka finnu I think baruun nutti jira. Kanuman jedhe garuu dhumarratti maal gochuu dandeenya? What's next jedhu of course maatii jaalbattee gargaaruun dirqama keenyadha. Nam kun itu ofiisaa maatii isaa guddisee akka keenya mana hojii isaa dhuunfaa hojjete nama maatii guddifachuu danda'utu qabsoo Oromoodhaa fedhee wareegame jaa ta'ee fi dirqamni uummata Oromoorra jira. Karaa kana wanti nama jajjabeessu wanti gaariin godhamaa jira akkuma beektan hawaasni Oromoo walitti dhufee at least qarshii walitti buusaa jira. Ijoollee jaalbattee akka isaan gargaaramanii tumsamanii fi karaa sadiitu walitti qabamaa jira qarshiin karaa GoFundMe qarshiin deemaa jira baay'een keessan beektu. Inni biraan karaa WhatsApp USAS qarshiin baay'een amma ta'e walitti qabamee jira baay'ee jechuun nama rakkisa. Isa irratti yoo dandeessan qooda fudhadhaa baay'een keessan qooda fudhataniitu nan beeka. Kanarra darbinee immoo deebinee ammas yaadannoo nama biraaf akka walitti qabamne immoo wajjin ta'anii haa hojjennuun dhaamsa godha galatoomaan siniin jedha. Galatoomii Naardi. Galatoma. I'm going to say a few words about Obbo Battee Urgeessaa. Okay, can you hear me? Yeah? Okay. So I'm going to say a few words about Obbo Battee Urgeessaa. I never had the privilege to meet him in person. Garu, I used to watch his interviews, and he was one of those people who really impressed me. He's not very loud. He's very calm. Garu, you could sense the strength behind the words that he spoke. He was very courageous. So he was one of those rare people. So I'm gonna read you what I wrote. Obbo Battee Urgeessaa was an Obbo Battee Urgeessaa was an extraordinary human being. It's really sad to talk about him in the past, and almost feels unreal that he's no longer with us. Those who brutally murdered him knew the tremendous pain it would inflict on Oromos, and this is part of their war to destroy Oromos and Oromuma. I cannot imagine what it is like for his wife and children who are going through his loss, and my heart really goes out to them. It's not too often that one comes across a person like Obbo Battee. He was a person of great integrity, and you could hear and you can sense whenever he spoke that he has a great integrity. And everybody who speaks about him talks about how much integrity he has. He had tremendous courage, and despite the many imprisonments and sufferings, even to the point of almost dying from the illness that he contracted in prison, he never backed down from speaking the truth or advocating for what he believed in. We all recognize the kind of courage it takes to be
the kind of courage it takes to be a voice of opposition to the government while living in Ethiopia. Those of us in the diaspora do not face any danger when we go out on protest or when we come together like this, right? There is no danger for us. However, those in Ethiopia who oppose the government face imminent danger of being thrown in jail, tortured, or brutally killed, as was the fate of Obo Battee. Everybody says that Obo Battee was also very caring, and he never forgot the people who he was in prison with. And he would go and visit them, and he would continue advocating for them. As I reflect on Obo Battee's brutal murder, it cuts really deep to be reminded of the ultimate sacrifices paid by many so that the Oromo cause could get this far. The struggle for Oromo freedom has been kept alive by people such as Obo Battee and by those martyrs who came before him, who paid with their lives. Let us always remember that we are standing on the sacrifices paid by many and that we owe to them to not waver even when it's really dark as present. Let us continue carrying the torch that Obo Battee and others before him passed on to us. Obo Battee, we will never forget you, and you will always live in our hearts. We will cherish the sacrifices that you Akkuma jedhe nan gabaabsa waa'ee battee namni baay'een bateera wanta haaraa wanta itti dabaluu badaa hin jiru. Garuu gabaabsee wanta jedhu wajjin haasa'eera deddeebinee olii wajjin haasofneerra mana hidhaatii dhukkubsatee yeroo bahe sanaadha kan wal barre sanatti taanee darbinee wal argina ture. Darbees immoo gareen adda addaa yeroo adda addaatti warra mana hidhaa keessa jiran kana gargaaruudhaa fi kan walitti buufamu jira. Garee sana keessa sanan jira sabara ta'ee fi maqaa isatti ergama. Isatti erginaa, isatti dabarsinaa, isatu maatii warra hidhameetii fi irra deemee kenna. Yeroo kana ta'u ofii isaatii nama rakkina isaa himatu. Rakkina isaa tasuma hin himatu. Kana rakkadhee ijoollee koo kana rakkatee wanta jedhamu tokkollee hin qabu. Kana kun hammam ofii isaarra, maatii isaarra, uummata isaa warra hidhaman gargaaruudhaaf wanti inni godhaa ture hammam ofittummaa haadhumaan nama hin qabne nama uummataaf jiraate ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Kanasuma irratti naaba. Dabalee wanta jechuu barbaadu gaaffii namoonni adda addaas kaastan jira. Mataa keenya keessas wanti jira. Maaliif ajjeesan? Battee maaliif ajjeesan? Tokkoffaan kana. Maaliif bakka ajjeesanitti ajjeesan? Sadaffaa akka ajjeesanitti akkaataa sanaan maaliif ajjeesan? Kana hundumti keenya amshuru of gaafanneerraa amma dabalee ta'an. Kan ajjeesanii fi hin sodaatan. Dura dhaabbatanii sagaleensaa uummata Oromoos saba kan biraas kan kaasu. Ribaa kan rafe yoo jiraate kan dammaqsu. Kan uummata walitti fidu. Humna siyaasaa uumuu akka ni danda'u. Wanti haasaansaa hojiin inni hojjetu guyyuu hojjetu sun sana
safara beekaniifiti sodaa raakaanii ajjeesan. Maaliif immoo maqiitti ajjeesan? Akkuma sila jedhamee mana hidhaatti ajjeesuu danda'an. Ji'a tokko dura hidhamee yeroo sana achitti ajjeesuudhatu danda'a turan. Adaamaatti ajjeesuudhatu danda'an. Finfinneetti hin deddeebi'aa yeroo sana ajjeesuu hin danda'u turan. Garuu isa dhiisanii isa filatanii bakka dhaloota isaa, bakka inni itti barate, bakka namni isa beeku, bakki haatiif abbaan isaa beekaman achitti filatanii dhaqanii ajjeesan. Haala bineensummaan keessa guuteen, hammeenyi bineensummatiin ajjeesan. Dhaqanii eessatti gatan? Kosiik irratti gatan. Kun maali? Uummata Oromoo shororkeessuudhaafi. Warra inni bakka inni dhalatte akka sana gochuuni terrorizii gochuudha. Kanatu ta'a jedhee kana godhan. Egaa amma gabaabaadhumatti battee yoomuu irraanfatamu dhiiga saree kana gochuu immoo kan dandeenyu kanuma dandeenyuuni wanta kun barbaadu gumaachuutu nurra jiraata. Egaa amma kan biraa waa'ee ijoollee isaa waa'ee maatii isaa kan darbu. Maatiin isaa eeyyee Oromoon bakka adda addaatii walitti bu'ee walitti dhufee hamma danda'u walitti buusaatu jira. Baay'ee gaariidha. Hawaasni keenyas hirmaateera. Kun ta'ee gaafa jiru garuu ilaala ijoollee 4 qaba. Ijoolleen kun amma of danda'anitti bara waggaa 20 haatu sana. Akkuma abbaa malee guddatu. Kana ijoollee kana isa yeroo sansinni yookiin yeroo ammaa utuu hin ta'in fufiinsaan akka xinnaatu gargaarsa wayii tokko ji'aan wanta argatan tokko taasisuudhaaf danda'uudhatu qabna jedhee tanaman. Hawaasa keenyaa fi wanta yaadda tokko kana dhiyeessu amma gara nama taane kana jiru guddaan waan. Yoo yaad dolara sadii walitti buufne guyyaa jedha jecha dolara sadii walitti buufne Battee Urgeessaa scholarship jennee maqaa hawaasaatiin itti fufiinsaan yoo goone maatii sanaaf kanarratti ijoolleen harmaa maamarii kana nuu qopheessan isaan sirratti hirmachuu danda'u fakkiirreessuudha. Scholarshipin kun ijoollee bakkeerraa waan akka dhaabbatu yoo ta'e namoonni ijoolleen ol biyya keessaa walitti fufiinsaan ta'uu danda'a. Nuti yoo birikii baafachuu danda'a. Kanaaf maqaa koomiti yoo ta'e walitti fufiinsaan kan waggaa 100 waggaa meeqa waggaa 100 turuu wanta danda'u wanta akkasii kana hojjechuudhatu dandeenya. Kanaaf itti yaadnee ijoollee maqaa ijoollee batteetiin maqaa Oromoo community North Americaatiin wanta akkasii kana yoo goone baay'ee gaariidha ta'a. Battees maatii isaas kan gammachiisutu ta'a. Karaa maqaa batteetiin kaanee immoo maqaadhuma batteetiin immoo istoorii Oromoo dubbachuudhaaf dandeenya. Dabarsuudhaaf dandeenya. Kanaaf itti yaadnu galatooma. Kanataanee kaandilaayitii ittiin nuti nu gaggeessa garuu isatu keessa hin galiin dura namoota baay'ee nama dubbachuu fedhu akka jiru ni beekna. So nuni warra dubbatan warri qopheessine kanuma garuu warri as takka dubbachuu kanallee akka hojiitti fudhannee namatti hojii laannee dhiisnee sodaannee nama dhiisnee baay'ee jira.
garuu amma wanti no waa jalbatteessee waan waa'ee Oromoos waa'ee ergaas ergaa jajjabeessaas yoo ta'e yoo qabaattanii asuma keessaa jechuudha nama hirtuudhaaf carraa laanna nama fiigee as qaqqabee tokko amma sadii warra beeke itti kenna darabeedhaani adaadhaani xinnoo waan jedhu qaba jetteetti jalqaba adaadhaa irraa jalqabna mataan itti raasaa jirti amma maal akka ta'e hin beeku communication xinnootu feelerii jira fakkaata mee adaadhaa xinnoo kottuuti waan wasti dhagaame xinnoo waan tokko nuun jedhe galatoom Late if traffic get into the Carara. See a toko one jet and you have to get into the budget and forgot to put you one by you and jet couple. Garu kanam tokket kanama hawasa kana keessatti waaqayyo maatii isaa haadha warraa isaa ijoollee isaa firoottan isaa saba keenya hundumaa jajjabeessuun jedha. Saba keenya lafa mana hidhaa jiran mana isaanii lafa isaanii irraa buqqa'anii caakkaa fi karaa irratti hafan ijoollee mana barnootaa irratti cufamee xaxatanii mana isaaniitti galan abdii dhaban egereen itti dukkanaa'e waaqayyo haa yaadatuun jedha. Warra miidhama sukkanneessaa akkasii hammeenya akkasii nama kanarratti hojjetes waaqayyo isaan hin dhiisu dhiigni isaa waaqayyotti iyyata jedheetiin abdadha waaqayyo isaan hin dhiisu jedheetiin abdadha. Yeroo baay'ee duuti baay'ee jabaadha. Kanaaf namni tokko kophaa isaa hin danda'u. Maatiin tokko kophaa isaa hin danda'u. Kanaaf namni kan walitti birmatu yeroo namni du'u walii baachuuf wal danda'uudhaaf. Garuu du'a duwwaa miti. Du'a fiizikaalii du'a duwwaa laalla yeroo baay'ee. Garuu waan baay'eetu du'a bifa adda addaatu jira. Du'a bifa adda addaatu jira. Abdiin yeroo nama keessatti du'a caaluudha. Abdiitu nama keessatti du'a. Ijoolleen barannee as geenya jedhanii yeroo galanii mana warra isaaniitti cufamanii ta'anii egereen itti dukkanaa'u abdii isaaniitu du'a. Warri faranjii du'a akkasii du'a namni namaan argine du'a namni doogayii namaan teenye abbaan duwwaan kan dhukkubsatu disenfranchised grief jedha. Disenfranchised grief namni isiniin argu garuu du'a abdiin jireenya namaati. Namni abdii hin qabne jireenya hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Jireenya jechuun abdii jechuudha. Bakka ani hojjedhu haala adda addaa keessa namoota deemanii wajjinan hojjedha. Namoota maatiin isaanii mana hidhaa jiran ta'uu danda'u, namoota dhukkubsatan, namoota adda addaa. Namoonni kun cinqii baay'ee keessa waan darbaniif yeroo baay'ee yeroo dhufanii risk assessment waan jedhamutu jira. Gaaffiin isaa questionnaire dheeraadha. Sana keessaa garuu gaaffiin isaan gaafatan inni tokko yeroo hundumaa kan na dinqu jireenya jechuun abdii jechuudha akkan jedhu kan na godhe. Gaaffii sana keessaa gaaffii hammi tokko waa'ee abdii irratti xiyyeeffata. Abdii qabdaayii jedha. Abdii jiraattuuf qabdaa. Are you hopeless? You're hopeless. Do you have anything that you look forward to? Do you have anything that you want to live for? Waan tokko waan jiraannuuf tokko yoo fuula keenya duratti hin argine jireenyi keenya du'aadha. Du'arraa badaa adda hin jiru. Namoonni tokko ijoollee kootiifan jiraadhaa jedha. Ijoollee koo yeroon ilaaluun abdii sanatti rarra'aa jedha.
inni kaan immoo kanarraan bor darbaa laata jedhee yeroon bor waan tokko qaawwaan natti mul'atu hin jabaadhaa'edha. Inni kaan immoo maa abdiin qabuudha. Sabni keenya abdii kutannaa keessa jira. Karaa adda addaa. Nuumtu as fagoo warri jirru kun sana yeroo dhageenyu abdiin keenya bor biyya keenyaaf maali? Abdii qabnaa? Abdii qabnaa? Namni gadda keessa jiru afaan Oromootti gadduma jenna. Gadda inni jennu kun garuu I don't think meaningii gaddaa fi dhukkubanni keessa keenya keessatti mul'isu waan ibsu natti hin fakkaatu. Abalutti hin gaddee yoon jedhee fi namatu na jalaa du'e nan gaddee yoon jedhee casualiidhuma fakkaata. Garuu gaddii peeniinsaa it's very physically. Afaan faranjiitu xinnoo irra ibsa jedheetii yaada. Sooroo jedhu grief jedhu griefiin waan si'uma tokko gaddinee irra darbinu miti waan keessa keenya nyaatudha. I'm sure keessa keenya yeroo baay'eedhaaf waan nyaate natti fakkaata. Namni keessi isaa immoo gaddaan nyaatame namni gammachuu hin qabne gammadaa miti walii isaatiif ofii isaatiif keessa isaatiif yeroo baay'ee gaddii dhiifa manaa godhaa yoon dheeresse waliin galluu jenna wal nyaannaa jenna eessaa dhufa sun maybe gaddi kun yeroo baay'ee yeroo nutti hin tolle karaan itti koppii goonu yookiin baqachuudha. Yeroo tokko yeroo ani waanuma hundumaarraa baqadhee cufadhee taa'uu barbaadutu jira. Maybe that's my copy. It's okay. Namni tokko immoo irritated ta'a. Gaddaan walitti relating goonu ta'a. Namni tokko rafuu dadhaba. Keessaa yoo amma yeroo social media irratti imeejiin argitan ani imeejii sana baay'een baqadha. Imeejiin sammuu keenya waan footoof ilaaluuf waan real addaan hin baasu sammuun. It's real sammuudhaaf. So waliif haa obsinu. Namni tokko yoo bade hin bade kuni waa'ee Oromoo irraa dhimma hin qabu jennee wanna jechuu haa dhiifnu. Maaliif badde? Maal keessa jirta? Waliin haa jennu. It's baay'ee distressii nama godha. Waan tokkon isinitti meefita. Nama Profeesarii Eritreanii tokkotu UC Berkeley waggaa tokko dura dhufe. Hawaasa isaanii keessa kan isaanis akkuma keenya kana jeequmsa guddaa qabu. Ala kanattis baay'ee miidhama guddaa qabu. Waa'ee rakkoo adda addaa irratti dubbata. Eritrean community keessa suicide rating is the highest dha jedhee dubbata. Ammachi keessa barataa tokkotu gaafate maaliif isinii waraana keessa turtanii refugee campii turtanii organizationiin adda addaa isin baay'ee boonaa example keessan fudhata ture jabdoo turtanii amma immoo you're at the place of safety as safety tu jira biyya Ameerikaa keessa ala jirtu akkamitti jabaachuu dadhabdanii moor namni keessanii haala akkasiirra qaqqabuu danda'ee jennaan maal jedhee dhugaadha jaboo turreedha yeroo refugee campii turreedha yeroo baraa turre baay'ee jaboo turreedha. Maaliif yoo jette yeroo sana abdii qabna turre abdii fuula duratti ilaalaa turretu ture jedhe abdiin keenya gaaf tokko bilisummaa baanee biyya keenya arganne jabaanne akkas goone abdii ilaalaa turre amma gaafa dhufnu abdii sanatu nu jalaa dukkanaa'ee jedhe. So karaa amma biyya keessaa wanni ta'u nama ajjeesuu duwwaatu ta'ini abdii uummataas ajjeesuudha. Kaayyoo uummata akka waan tokko yoo abdiin qabaanne yoo kaayyoo qabaanne jireenya hin qabnu jechuudha. Negatiivii ta'uuf miti garuu waliif haa obsinu. It's a very depressing. Wanni biyyatti ta'u nuuniyyuu asitti impact nu godha. Nuun utuu hin ta'in ijoollee keenya impact godha. Maaliif ijoolleen hin argu 24 hours nu argu waan goonu yeroo hundumaa yeroo nuti aarru argu yeroo nuti gaddi nu argu. What's going on? So traumani
It's generationally dajet. Hindarba dollerra. Really hindarba jedhu warri sana qoratanii waliif haa obsinu hanga saba keenya biyyaas hanga nu danda'ame haa gargaarru. Asittis immoo walitti haa dhufnu, wala jajjabeessinu, keerii walii haa goonu, walii haa obsinu jedha Waaqayyo sanaa eebbisu. That's what my dada. There's the opportunity to come say a few words for a few people before egaa waan akkasii qopheessuuni nama gaggeessaa cimaa hin barbaachisaa nama kana komitee kana gaggeesse ishenitu dhuftee kaandilaayiidhaan liidiin godhuun dura warri dubbachuudhaa fi barbaaddanii going once dafaa ka kas malee isaanii dibadhaadhaa prezidantii komitii kanaa nagaa oltanii akkam oltanii warri gaafanne ani waa'ee jaalbattee dubbatameera isa dubbachuu miti jaalbattee jireenya bara baraa jiraate kan jireenya hin qabne nuyi yoo dhugaa dubbanna ta'e kaayyoo inni manaa ba'eef kaayyoo isaatiif wareegame kan jireenya nama kanaa yoo waa taane hin qabne nuyidha warri seenaa hin qabne waa'ee seenaa isaa haasofna har'a garuu Oromoof Oromiyaa eenyutti dhiisee deeme yoo jedhani eenyu warra dubbatan keessaa abdii isa jedhu sanattidha murtaa'e abdiin qofaan bakka tokko ga'uu akka hin dandeenyedha har'allee wal qoodaa jirra yoo sooshaal miidiyaa kanarratti argitanii quba walitti qabuutti jirra sababiin isaa maali ijaarumsa jaarmaa cimaa hin qabne jaarmaa cimaa waan hin qabneef gootota du'an yeroo hundumaa yaadanna amma gaafa jaalbattee wareegame boolla tokko keessatti nama 7tu argame waa'ee isaanii namni dubbataa jiru hin jiru maaliif jaalli kun miidiyaa irratti waa'ee dhimma sabaa irratti waan arginuuf har'a gadoodaa jirra namoota sana maatii namoota sanaa eenyu akka ta'an illee namni beeku hin jiru jedhan namoonni isaan inni guyyaan wareegame sana wareegamanii boolla tokko keessatti nama 7 otoo sana jechaa jirru lixa Oromiyaa naannoo Wallaggaatti nama 3 barsiisaa nama jireenya ijoollee boru qaroo barsiisu dabalatee nama 3 ajjeesan guyyaa sana maaliif guyyaan sun filame isa jedhu Dr. Salamonis namoonni baay'ees kaastaniitu tokko guyyaan sun guyyaa namoonni ayyaana itti kabajan tokkodha. Lammaffaa yeroo uummanni keenya naannoo Walloo rakkoo gidiraa faannoon irra ga'e sana keessatti yeroo uummanni keenya keessumaa daasporaan ta'ee biyya keessattis madoo haasa'uu tajaajila fayyaa kennu irratti yeroo walitti sammuun keenya qabamu maal godhan diraamaa dhufanii hojjetan sanaan qat godhanii gaafa kutan waa'ee Walloo yaadataan jirru baay'een keenya waa'ee uummata har'a faannoon dheengadda galanii uummata sana fixaa jiran yaadataan jirru maaliif shoorti memorii keenya akkatti isaan qat godhanii diinni nurratti hojjetu pilaaniidhaan deemu siniin gabaabsa gaafa daadhii galaan artistii daadhii galaan ajjeesanii maal godhan 7 dura dabarsanii miidiyaa irratti afarsaa calqaban maal jedhan kun uummata akkas godhee keessumaayyuu naannoo lafa tuulamaa akkas godhee maal akkas godhee jedhanii 7 booda gaaf sana qat godhan gaafa hacee ajjeesanii miidiyaa irratti otoo ba'een dubbatiin dura waa'ee feerroo namoonni baay'een keessanii yaadattu feerroo kunoo wayyaanee warra PP wajjiniin galee akkas ta'e jedhanii qat godhanii kutan. Jaalbattee Urgeessaa 7 darbe otoo wareegamiin dura sooshaal miidiyaa kanarra dhaqaati ilaala waan waggaa 2 miti kan hin haasa'aa jiru. Wanti irratti soofanii jechaa ture haguuggii akkas ta'aa jira kana ta'aa jirananii qat godhan sababiin gaafa isaan waa gochuu jalqabanii sooshaal miidiyaa irratti gallakkisu Oromoo bara kun hojii manaa nuun ta'in akkamitti akka sabaatti
karoora namni nuu kenne osoo hin taane karoora ofii baafannee hojjechuu dandeenya. Yoomi hayyoon as keessa jirtaniif as ta'e eessumayyuu Oromiyaan jiru hayyoonni jirani hoomworkii namni nuu kennu qofaa hojjechuudhuma bara baraan maaliif teenyee garaagarummaa qabnus yaadaanis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u Oromoof Oromiyaatti amanna taanaan garaagarummaa qabnu sana lafa keenyee har'a Oromiyaa baraaruudhaaf hammam keenyatu qophiidha. Dhugaa walitti har'allee maddi keessa jirrutti garee keenyatti dhaqquba qabaa jirra. Ebalutu irra waa barreesseetu lafa kaa'ee jenna malee rakkoo keenya sana ammayyuu argaa jirru yoo dandahame ani koreen Oroon akka amma calqabe kanatti obbolummaadhaan otoo waan tokko walitti hin bu'in yaada abdii jibbitanii abdiin jibbiina yaada kootiin falmaati teenyee rakkoo keenya haayiman rakkoon keenya nuyi kan furmaata fidus nuyi ana dabalatee rakkoon Oromoo abdiidha yoo rakkoo koo ani immoo dhukkuba rakkoo kooti isinitti kaali rakkoo qabna maaliif rakkanne isinitti fakkaata jaarmaan qabna gareedhaan golaan amantiidhaan walitti garleessaadhaan waltumaa jirra kanaafu waltajjiin tokko nuuf haa banamu isarra teenyee wal amansiisnu yoo yaadni wayyaba achi keessaa jiraate fudhannee sanaan haa deemnu malee du'umaan wal geenyee akkasumatti gaddinee gallee mana keenyatti galladaanaani borummoo kan biraa jeesu asumatti wal agarra kana amana amma ijaaramne jaarmaa tokko qabaanne jaarmaa ititaa Oromoof Oromiyaa karaa nagaas haa ta'u karaa qabsoos haa ta'u hin godhannetti abadan bowaadhuma hafnaa kana fudhadhaa gala yoo jaallanne yoo jibbines kanaaf ijaaramuu nu barbaachisa haa ijaaramnu jedha galatooma koreen immoo waan kana qopheessitan fayyaa nuu ta'a. Uncle Fidubbate Abdini, right before this planning happened, we were planning to be a voice for Willow as a community leader. We were talking about this, and all of a sudden, we got a new homework. And I also want to thank, by the way, our young people for being involved, working, being present, not only just making the poster yesterday, and I know some of you are hungry. We do have some finger foods right after the candlelight, so young people, don't worry, food is coming. I'll open the floor for a few more speakers if you have something to say. But if there's nobody here, our first leader who led this effort in organizing this committee, Battee Urgeessaa, she doesn't like too much attention, but I give it anyway. Yeah. Thank you. Yeah. Just lead us with. She'll tell us how we will do the candlelight and why we do the candlelight. So, Battee Urgeessaa, thank you. She does a lot in the background. Baay'een dubbatameera dubbadhu garuu gara dungoo ibsuutti deemna mee warri dungoo dabarsan nu dabarsa dungoo ibsuun kun maal jedha maal jechuu keenya I hope kuni otoo dhuma keenya ta'e borus baafnee dungoo ibsnaa bara geessin akkasuma goonaa waggaa hundumaa akkas goonamee murteeffannee agallu har'a jijjiiramni xinnoo irraa jalqaba galaana gochuu waan xinnoo kana walitti fidnee gurmeessanii galaana ta'ee gundoo ibsuun dhaabbatee shaamaa ibsuun dhaabbatee saba keenyaaf bu'aa gosa nuwaa godha waaqayyo warra biyya kanaa a candle in the wind jedhu gundoo ibsuun jechaan nama jireenya isaatti basaatiif kaayyoo isaatiif ibsa ta'ee wareegame jechuudha. Kanaafuu we honor you. Sacrificing kee akkasumatti hin darbine jenne isa duwwaa miti barootuma namoota dhumaa jiran namoota wareegaman hundaa yaadachaa inni ibsina nama ofiisaatii ton jiraatiin baqee gubatee darbee jechaadha simbolaayizii kan godhu kanaafuu gara sitti deemna gaa.
Amma ibsumo? Ibsu? Ibsan yam? Yeah. Ibsa, yeah. Jalaa waa qabdu, haa godhaa ibsa. Aduun kun nu biraa balleessiti yoo ta'e. Any brave soul here who can say a few words of what a light or a candlelight represents? Anyone? Anyone? What the light represents? Oh, thought Dr. Brown is coming for that. We have two pastors here, so if nothing else, I'll call on one of them. What the light, this candlelight represents, and why we are lighting this. We have two pastors. If nobody's here to break that down for us, I'm calling on our pastors to tell us why we light candles as a memory for. Ifni ifuma akka amantii warra kiristaanaatti Kiristoos isa gara biyya lafaa kanaa dhufee cubbuudhaan isa dukkanaa'e biyya lafaa kana ibseedha. Kanaafi ifni waan dukkana keessa ture tokko bakkeetti wanti baasee mul'atudha. Gara kan nama kanaatti gaafa deebinu wanti godhaa jirru kun isanni hojjetaa ture akka isaan dhossanii ajjeesan ossi hambisuu kan hin dandeenye ifni kun dhugaa nama kanaadhaa bakkeetti kan baasudha. Fayyaa ta'a. Thank you. Deeqaama tokkoof turraa ammachitti namni gara biraas dabaluu barbaade interpretation ofii keessanii yookiin dhaamsa jaalbatteetti bakkuma inni jirutti dhaamsa dabarsuu barbaadde nisumatti dubbachuu warri barbaaddan yoo jiraattanii yeroo kana isiniif banna. Kanaachi ijoolleen beelofteetti nufitti nyaatatti deemna. Oluma qabaa warri kaameraa qabdanii maaloo footoo nu kaasaa kana oluma qabaa amma dandeessanii olu qabaa. Jaalbatteen du'eera garuu leegasiinsaa hin badu. Innis kanuma dubbataa namoonni baay'ee gaafa dubbatan dhaga'e an du'een an wareegame leegasiin koo the next generation of Oromos the next generation of qabsaa'ota akka inni horuun barbaada gadii jedhee fi nunis ibsaa kana akka leegasiinsaa akka hin duunetti ibsaa kan hin banne finnee binnee dhufneerra. Yeroo Hacaaluun du'eessi lammaffaa duddubatti hin deemnu jennee waadaa galleerra garuu akka deebi'uu wayii taaneerra. Kana booda asirratti waadaa haa gallu. Du'i hin ga'a, gidiraan hin ga'a, rakkoon hin ga'a, ajjeechaan hin ga'a. Nuuni biyya lafaa kanarratti as biyya kanatti gaafa jiraannu rakkina adda addaa keessa deemna garuu rakkinni nuun arginu fi rakkinni isaan arganii tokko miti. Ijoollee keenya du'aa jira. Manoon isaa deemaan jiranii manoon isaa nuti cufaadha. Manni qorichaan jiru manni yaalaan jiru. Waan nyaatan hin qabanii maalaan nutriishiniin biyya keessa baay'ee pervasive ta'ee jira. Akka barbaadan dubbachuu hin danda'anii. Waan hundumaa kana isaanirraa hambisuu hin dandeenyu. Hin cimaa. Hojii baay'ee gaafata. Waan xinnoo gochuullee waan dandeenyu haa goonu. Warri kadhannaa dandeessan kadhannaadhaan. Warri dubbachuu dandeessan dubbachuudhaan. Warri waa barreessuu dandeessan barreessuudhaan. Warri waa himuu dandeessan himuudhaan. Warri maallaqa qabdan maallaqaan. Warra dandeettii qabdan dandeettii keessaniin. Kana booda akkasitti gargaara jettanii waadaa jaalbatteedhaaf. Ammoo magaalaati sammuu keessanitti kana booda dandeettii ani qabuun waan hin qabuun waan hin danda'uuni leegasiisaa gara fuulduraatti akka deemuu fi gargaaruudhaaf waadaan gala jedhaatii ofuma wajjin waadaa galaa. Har'as as dhufuu keessaniif galatooma opening closing remarkii ganaa kennina warri koree amma garuu akka pirogiraamii keenyatti
akka protestii wayii xinnoo waan barreessine kana hin dubbisna wal jalaa funee dubbisna kan jedhu yaada jira godhetii turee fi iddoo fagoon deeminaa ijoolleen beelofteetti I know the kids are hungry so let's have some food but right after before our closing remarks let's just say a few things for example uh, stop killing our brightest. Something like that. One with no jenne, rawan nagatita efi. Let's do finger food. Eh? Okay. So what Pastor said is if we do the food, then we're not going to come back to this chat. So let's do this chant. Put the posters up so I can read the posters so I don't have to think about what to say. Very easy. Thank you, Nati. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. Justice. 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 For Battee. For Battee. For Battee. Justice. 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 For Oromos. For Oromo. For Oromos. For Oromo. Rest. 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 Empower. 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 Jalbatte. 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 Stop. 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 Burning. Burning. Oromo. Oromo. Farms. Stop. Stop. Killing. Killing. Oromos. Oromos. One negative case. Some of the posters that we have here are the same posters that we had 10 years ago. It's timeless posters that we keep bringing. You know why? Because our situation is not changing. Actually, I believe we're getting worse. Stop Oromo genocide. There's another poster right there. Stop. 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 Oromo. 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 Genocide. Genocide. Stop. 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 Oromo. Oromo. Genocide. Genocide. That's another timeless piece. We used the same poster 10 years ago. We used the same poster 5 years ago. What are we going to be doing 5 years from now, 10 years from now? Are we going to be singing the same tune? Are we chanting the same chants? Are we wearing the same black clothes? Are we coming and saying rest in peace, rest in power to some other person? How long? Stop. Stop. Oromo. Oromo. Genocide. Genocide. In Ethiopia. In Ethiopia. Stop. Stop. Killing. Killing. Oromo. Oromo. Students. Students. Stop. Stop. Closing. Closing. Oromo. Oromo. Students. Students. Schools. Schools. Let them learn. Learn. Let them learn. Learn. This is deja vu for me. Pastor Teme, you know this. Same words we've been chanting. In Oakland, in San Francisco, in DC, Minnesota, we've been to the same things, saying the same things. Justice. 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 For Oromos. For Oromos. Justice. Justice. For Oromos. For Oromos. Put that one up behind you. The black one. What's that? What does that say? Stop. 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 Killing. 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 Our brightest. Our brightest. Truly our brightest that are going away. You know how Hachalu was. The way he speaks. Even today moves me. Jalbatte the same thing. They know which ones to target. If you're alive, that means you're not the brightest. Because they're getting the brightest out of the picture. Stop. 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 The violence. The violence. The violence. The violence. Against Oromos. Oromos. Against Oromos. Oromos. We're tired. We're tired. We're tired. We're tired. We're tired. Numbayra damnerra. Extremely tired. But guess what? Guess what's happening? It's more than tired. They're dying. They're dying. And then the way they're dying, people are speaking. Today I was in the Zoom meeting. They shot him point blank. You can tell the way the bullet went in and came out. Bigger hole in the back, smaller hole in the front. He died. He knew they were killing him. He was looking at them. They shot him, killed him. And then what they do? They threw him. Like not even dogs get thrown like that. Here, I know there are cemeteries for dogs. He was thrown, hands in the back tied, thrown on the street. Imagine that's one of your family. Imagine that's your kid. Imagine that's your brother. I was talking to Nardi last night. She told me she broke down crying when she first heard about Jalbatte because she was able to empathize
with the situation. We're done crying. What's that poster say was promising them? Justice! Justice. Justice! Justice. Let's get as loud as possible because we're about to finish. Justice! Justice. Justice! Justice. Justice! Justice. For Oromos! For Oromo. No justice! No justice. No justice! No justice. No peace! No peace. No justice! No justice. No peace! No peace. Silence! Silence. Silence! Silence Is violence! is violence. Is violence! Is violence. Yo challis nesi. If we don't say anything, if we just stay home, don't say anything, lakki kuni jira miti waaqayyo mattin kenna waayun jedhu yo jettani waaqayyoon hin godhechu miti. If we don't speak, silence by itself is violence. If we don't speak when we can't speak, isani qawween asitti qabamee dubbatu. Nuun asitti dhaabbannee dubbachuu qabna. We have to speak, we have to say something. Social media irratti dubbachuu keenya dhaabnee turre itti adeeminu aduullu. Asitti community keessatti olitti haasoo dhiisnee turre itti adeeminu aduullu. Rest! Rest. Rest! Rest. In peace! In peace. Rest! Rest. In power! In power. Rest! Rest. In paradise! Paradise. Jalbatte! Jalbatte! Jalbatte. Jalbatte! Your legacy! Your legacy. Your legacy Your legacy will live will live because of me, because of them, because of them. because of our kids. Because of our kids. Your legacy Your legacy will not die. will not die. The light will not go out. will not go out. Jalbatte, Jalbatte we love you. will love you. Jalbatte, Jalbatte, we promise, we promise, we promise, we promise we'll look after we'll look at your kids. your kids. We promise, We promise, we promise we promise to keep to keep the promise. the promise. Jalbatte maal jedhe tun jedhani directly from the horse mouth. Dr. Solomon isin duranda ijoollee koo adaraa maaloo jedhee ijoollee koo adaraa du'uu koo nan beeka du'uun koo qaqqabeera ijoollee koo adaraa sanatti hime silkii irratti akkas jedhanitti meedhe isumatu Jalbattee matu torban tokko dura ituu hin du'in dura na ajjeesuuf isaani kids, I know you're hungry. So speaking the entire time talking about these things. Closing remarking kanuman fitna. I want to thank the Candlelight Visual Committee members, Battee Urgeessaa, our leader at the tennis, Anada, Iskelif Nardosi, Ayuda, Anusheda, Beetida Harrasin jirtu taa'eeyyu, Kelloodha, Nimoodha, Nahimiyaa jechuudha, Nimoowwan jedhaanii Neemaar jechuu dandeessee barbaaddanii, Paaster Guutaadha, Masiidha, Waaqjiraadha. Galanaa galateeffadha harka rukutaatii maana galateeffadha. Yeroo xinnootti yeroo gabaabaatti walitti ga'anii wanta kana qopheessanii galatooma. Akkasumatti I also want to thank the people who prepared this beautiful posters, the timeless posters. Hopefully, posters will not use 10 years from today. Hopefully, this is a poster that will be burning because we don't need them no more. Because we're not going to face these things. Poster by Bay Area Oromo Youth. Promise, Ayantu, Oni, Yosef, Sifan, Liban, David, Rabira, Oni, Oli, Yade, Sifu, and it's facilitated by Nardi and Iskel, who opened their homes, and Monlisa, she's not here, who did, covered the dinner for the kids, and myself, who tried to supervise them, but did not do a very good job. They supervised me. Kanani, let's go. The food is getting ready, so let's eat. Galatooma dhufuu keessanii fi poosteree kana iddoo tokkotti sassaabnu. Egaa we'll burn it. Manatti fuudhee dhaqeen gubanatu. Akkasumas warra spiikarii kana nu qopheesse galatooma Paaster Guutaa. Baay'ee galatooma. Thank you.